quyển. Dạ, và ngày hôm nay cũng là chuẩn bị vào ngày cuối tuần rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một nội dung mới, cũng coi như là tổng kết tuần, là với chủ đề là thư viện sách. Mỗi một người sẽ là một quyển sách để cho chúng ta có thể khai thác, để cho chúng ta có thể đọc và thấu hiểu. Thì hôm nay em nhìn thấy anh Thịnh này, anh Vĩ, vậy thì anh Triệu, vậy thì chúng ta sẽ chia làm 3 phòng đi ha. Anh chị ơi, mình chia làm 3 phòng đi anh ha. Bây giờ em sẽ nhờ ban kỹ thuật, tất cả là 14 người chia cho mình sẽ là mỗi phòng là tầm 4 đến 5 người. Em sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật và chia giúp em 3 phòng, mỗi phòng từ 4 đến 5 người. Em sẽ nhờ anh Triều, anh Vĩ, anh Thịnh sẽ hỗ trợ em các phòng Zoom nhỏ nhé. Dạ cô Bình ơi, mình vào phòng sách nhỏ được không cô? Anh Triệu, phòng 3 đang đợi anh Triệu. Anh Vịnh, mình có cần hỗ trợ vào Zoom nhỏ không anh? Many thousand years ago, there was a yogi whose name was Sunira. We believe Sunira was just the next generation after Saptarishis. He lived and worked in the mountains, which are presently in Nepal. And he took on an impossible project. Sunira saw that human consciousness could be evolved if you produce a perfect human being who could render this to all sorts of people. In a way, he comes from the tradition of Shiva. Somewhere it's his dream to build another being like that. He wants to build a living Shiva once again, a perfect teacher for the world, who is completely multidimensional, not this kind of teaching or that kind of teaching. As Shiva explored the whole human consciousness and human body in every possible way, he wants that kind of a living being. So he started building the energy body for that kind. And then
he believed that he could build a physical body on top of that and let him loose in the world. With a lifespan of a few hundred or thousand years, so that he will transform the whole world by the time his time is done. So he started working on this project. And of course he died unfulfilled. So here and there, down these 40,000 years, many ambitious yogis picked up the same project that Sunira had left and tried to reconstruct this energy body of a perfect teacher who can transform human consciousness. They called him Maitreya. Maitreya means a friend, a true friend to the humanity, to come and change humanity, the world teacher. Generation after generation, many yogis tried to continue to work on the same half-made project of Sunira. It's always been in the yogic lore, but in the last century, it came to the surface. It came to social knowledge because the Theosophists worked on it. Annie Besant, Leadbeater, and Madame whatever her name, I can never pronounce, Blavatsky. All three of them took this project up. They said, we are going to make it. They amassed a vast amount of occult knowledge, probably for the first time in the last few hundred years, and definitely for the first time, not in a traditional way but in a modern way. They took up this project. They tried to locate this being, this unfinished project. They want to take it up and complete it. Some work was done. They had the knowledge, but they did not have the capability. They acquired much information, but they could not acquire the necessary means to do anything like that. Twice they made serious effort to simply declare that they have completed the project, the perfect being has come. But it did not work. Another parallel line was also being drawn for the last couple of millenniums, where another set of yogis who were aware of this Sunira's glorious but quite impossible project, they started working upon a similar force to create a similar possibility, but with a completely different understanding of the same, creating a perfect being, but not as a human being, not in human form, because putting it into a human being as such a possibility, human system has all the capabilities, but still it doesn't have the necessary integrity of boundary to hold it. There are
previous experiences of creating or attempting to create dhyana lingas is in many places. Any number of projects have started in the last 2000, 3000 years and they have been abandoned halfway because of some problem or the other. In Bhojpur, they attempted a dhyana linga about 1,000 years ago, little more than 1,000 years ago. This was supported by a local king, so it was hugely funded and they built a magnificent temple which is half done and the rest of the plans they drew it on the stone, because there were no drawing boards. They flattened up a rock and they made an elaborate plan of the temple in all detail, the architectural thing on the stone. They had a grand plan, beautiful setting and everything. But half completed, it stopped because of certain things. The lingam itself, they worked on it for more than 3 years. They had 14 people working on it, one yogi who started this whole process. But this yogi worked for over 2 years and produced these 14 people, 7 men and 7 women, of enormous or extraordinary accomplishment, and they started working. They created this lingam almost 95% done. But at that time an invasion happened. The invaders came. Found these people in certain states which whatever looked prickish for them, and they attacked. When they attacked, his left foot was chopped off. Because of this damage in the body, he could not continue. So he decided that they will merge themselves into the lingam and complete the work. So they asked another yogi, trained another yogi to lock the energies. This yogi left their bodies and merged into the lingam. But the other yogi who was supposed to do this was so overwhelmed by this situation that he could not lock it. Because they did not lock it in time, the lingam just cracked up. Even now you can see it's a straight crack in the lingam, about 3 to 4 inches is just opened up. Now they patched it up with lime. The archaeological department has patched it up with lime, but it just cracked. Building such structures has been the want of many yogis because creating tools for enlightenment, not just as teachings, not just as practices that one can do, but living tools that people can walk through, living tools by which people can be impacted towards that process, has always been the great desire of the yogis. One of them who had such a desire fixed me up for the job. My physical proximity with him was just for a few minutes. It is in these few moments that this fabulous crafty man enslaved me for his project. Everything that I did was around it because it was my Guru's dream and it was his vision that the Dhyana Linga has to be established.
This is my Guru's will and grace. I think I must tell you something about the madness from where I come. After 2 lifetimes of heartbreaking sadhana, very intense, very truly heartbreaking sadhana. These 2 lifetimes, I was referred to by people as Shiva Yogi. And when it was needed, when my Guru appeared, and when he felt that he did not feel fit to touch me, he touched me with his stick. And everything that needs to be realized was realized. I was at the very peak of anything can be. So, that being was referred to as Shiva Yogi, trying to fulfill the mission that was put into him in work, came back again. Sadguru Sri Brahma tried very hard, almost successful, but couldn't fix the goodwill in the society because the intensity of who he is could not be understood in the social circumstances. He couldn't fulfill that. He prepared a few people and then went up the mountain. He was checking himself. Why has he failed? He's got everything. Why is it didn't happen? He knew it's not that he lacks the competence, it's just that he did not garner the social support that was needed. So he went up the mountain for the last time. Before going up, he announced here at the foothills, a few of his disciples gathered. They said, "What now?" He said, "Even Tirpi Varvan, that means this one will be back again." And he went up the mountain for the last time. And he did a rare thing. He left his body through all his 7 chakras at the same time. He's just checking himself. He knows it's not so, but still the first blame should be on you when something doesn't work. So he's checking in case I'm not good or I'm not good enough. So he left his body through all his 7 chakras. This phenomenal energy, this very distinct energy which is nowhere else, you can experience on the 7th hill. It's very, very different from anything that you would find anywhere. It's distinctly different. So with that done, he knew what is the problem is you didn't handle the circumstance properly. This round when we came, we planned everything.
to a point where we decided a few people that I need, where they are born, in which womb, how. Everything was planned, it went accordingly. For people needed for the consecration, I placed them in the right kind of places so that everything comes together at the right time. In spite of that, took it 18 years of preparation in this life to put it together, to put the people together, to remind them of their past, to get them there. Now, this is too fairy tale-ish for you, but this is something that's a living reality for us. So the consecration process itself took 3.5 years, a very intense process. People who witness these things, their lives are never the same again. Things that they had not imagined in their wildest dreams, they witnessed, they still can't believe that it actually happened in their presence. Yogi Sunira, he worked through his lifetime, and towards the end of his life, when this dream of creating a perfect being remained unfulfilled, Yogi Sunira made a prophecy that long time from now, long time from now, this work that I have started will find fulfillment and reverberate, not here, but in the green hills of the south. Our hills are green. We are in the south. So whatever Sunira's prophecy has come true, but not the way he thought it would. Dhyana Linga is like a living guru. The role of a guru in a spiritual seeker's life is not just about giving teachings and guidances. The most fundamental thing why a spiritual seeker seeks a guru is because a guru can ignite his energies into a different dimension. That aspect of Guru's role in a spiritual seeker's life is very well fulfilled by the Dhyana Linga. Once a person is in the sphere of Dhyana Linga, he cannot escape the sowing of the spiritual seed of liberation within himself. Helen Hadsell was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen because she had won 7 trips to Paris, boats, houses. She would basically take part in any sweepstake she read about, any contest, and she would just win. That made my documentary crew, and I asked Helen, how do you do that? And she spoke about this thing called the Silva technique. Helen, you see, was Jose Silva's former PR manager.
She had the benefit of learning closely from that man. Now, Jose Silva was a radio repairman who lived in the border town of Laredo, Texas in the 1940s. He had 10 kids, and his kids were not doing very well in school. Now, Jose Silva had a crazy idea. You see, he had served in the US Army, and he was fascinated by the psychological questions that the Army psychologists would ask new recruits. So the question is, how can we translate Gita, the philosophy of Krishna, into augmenting business in India? I have not read the Gita, so I really have not. I'm sorry, because for me, my own vision has never failed me. So I always kept away from all scriptures because I didn't want to clutter myself with something or the other. The only thing that I learned and I continue to do is, if I look at something, if I look at a person, I know their past, present and future. That is the level of attention I'm paying to them. I don't look at like this. When I look at it completely, with all that I have. If you pay enough attention, there is nothing that will not yield. So I never had any reason or need to go looking for scriptures or something. With all respect and regard for them, it is not that I'm averse to it, it's just that I've not had the time. How this whole process started is, when I was very young, I realized that I just don't know anything. See, if you realize that you do not know, if it's a full-scale realization that you do not know anything, paying attention will be natural, because you know everything. You know this guy, you know this. There are assumptions and assumptions and assumptions. Well, I've used it in a different way, but even if you're doing business, even if it's for business purposes, the only reason why one human being seems to be… all the opportunities seems to be going in his direction and not other people is simply because he's able to see and other people are not able to see. It's not that it's not there for others. One is able to see and others are not able to see. So essentially, a leader means that you're able to see something that others are not able to see. So, attention without intention, simply being attentive, that's what we were trying to do in the afternoon. Not paying attention to something, just practicing attention, a very heightened level of attention where an unfocused attention, but when you focus it on something, just about anything has to yield, there is no other way to that attention. So, I always focused on enhancing and sharpening my attention, never on retention, because what you gather is not you. Essentially, you know that you exist only because you have some sense of attention right now, isn't it? Suppose you fall asleep and you lose your attention, you do not even know that you exist. So the basis of your existence itself is attention. And this attention need not be mortgaged to anything. You just have to sharpen the attention. See, if you have a knife in your hands, there is no such thing that you have to cut only apples with this. If you have a sharp enough knife, you could cut anything that you want. But the important thing is the knife is sharp enough, so that your attention is keen enough, not for something or the other. If your attention has become very keen, if you wish to do a certain type of activity, you can successfully do it.
I think I must say something about my own enterprises at one time. My enterprise started when I was 8 years of age. Because of a strange kind of pride in me, I never ever took a single rupee as a pocket money from my parents. I started making money when I was 6, 7 years of age. By 8, I was quite an accomplished entrepreneur. Simple things. Even today I'm known in Mysore because I caught snakes in everybody's houses. If I caught a snake, they gave me 25 rupees. In 1960s, 25 rupees is $1 million for a 7-year-old, 8-year-old kid. I was just on top of the world. So there is a Food Research Institute, CFTRI. Every Saturday afternoon I went there, I caught 4 or 5 snakes. They measured it. I have to show it to like this. If it's over 3 feet, I get 50 rupees. Less than 3 feet, I get 25 rupees. On an afternoon, I would make 100 to 150 rupees. I don't know if you can imagine, 150 rupees for an 8, 10-year-old kid in 1960s or 70s was like $1 million today. It was big. And I went to so many things, just about anything that came my way. I should tell you a little enterprise that I did which grew into a big business. After my university, where I learned nothing, but I passed. The only thing was, by then I had crisscrossed India on my motorcycle, and I suddenly realized when I went to the borders of India, they asked me for something other than my driving license. I did not even know that there was a passport. See, it's not like today. Today every child, maybe 3-year-old, 4-year-old kid knows he has to have a passport. I'm in my 20s, but I do not know that I need a passport. I went to the border and then they said, "Where is your passport?" I said, "What? I have a driving license." They said, "No, you need a passport." Then I turned back from Nepal border and came back on my motorcycle. So my only dream was, I'm going to just ride across the world. So I wanted to do something, I started kind of farming, commercial farming. I was making money. I thought I will do for 2 years and leave. But in the meantime, my entrepreneurship took off in so many different ways. Like this I went about. And then there was an industry coming up close by, they wanted to build a water treatment plant. I happened to know the person who was running the industry. I just went there and I wanted to meet him. I was sitting in his office, they were discussing something about a water treatment plant. I just heard this and they were looking at the drawings and stuff. Then I asked him, "Can I apply? Can I do this? Because it is close to my farm, can I do this?" He said, no, this is very complex, there are some experts from Mumbai, Bangalore who will come and do it, you cannot do it. I said, "Give me a chance, let me see." I took the file from him. I went and read through everything. Then I went back to him after 3 days and said, "I can do this." He said, "Don't you do this, you're my friend. I don't want to do this." "No, just let me give the tender." So those days, there was something called as Navakarnataka bookstalls. They were selling only the Russian books. You used to get big literature books, you can get Lev Tolstoy's War and Peace for 2 rupees and engineering books for 1 rupee, 2 rupees, all hardbound books. I bought 10 books about water treatment plant, sat down in my farm and poured through this day and night. I made my own new design. I went there and I gave a tender for 1.76 lakhs. Mind you, this is 70s. And the closest tender was 32 lakhs. The highest tender was over 60 lakhs. He looked at this and said, "You are funny. You're not going to do this." I said, "No, I can do it." He said, "No way you can do it. Look at this, the nearest tender is 32 lakhs and you're saying 1.76 lakhs. How will you do it?" I said, "Give me 1 more day." I went back again and poured through the books. I said, "I'll do it." Then he said, "It's 90 days, you must finish this and it must work. If it doesn't work, at your own cost, you must remove it, clean the site and go, and I will not give you a rupee of advance." I again went and poured through the books. I said, "I can do it." I completed this in a little over 70 days. I did this in 90+ thousand rupees.
In one shot, I made 80,000 rupees, just like that. People thought this is a hit. There my construction industry started. Raja Ramanna was coming for RMP plant. He's just coming in a helicopter to see where this site is. There is no anybody there. I just went and met this engineer, he said he was breaking his head, I don't know what to do, I have to mark the site. I said, I've got pegs and white cloths. I will just go and mark the site for you. 38,000 rupees for a 15-minute job. I went on my motorcycle and just fixed it myself. Like this my enterprise started and we grew into a major construction company. We were going very big, but then I got enlightened, so I gave up. Thank you Sadhguru for sharing that story. Thank you, Professor. Em xin chào cả nhà đã quay trở lại Zoom của chúng ta. Vừa rồi chúng ta đã chia các phòng Zoom nhỏ để đọc những cái đầu sách. Thì em cũng không biết là đầu sách các phòng khác, Zoom khác như thế nào, nhưng mà phòng Zoom số 2 thì có một đầu sách rất là hay, sách về đạo đức, về sách ba gốc, và chủ đề chia sẻ chính đó là đạo đức. Thì anh Vĩ là đầu sách thú vị của phòng Zoom số 2. Thì em xin mời anh Vĩ sẽ đúc kết lại một chút về phòng Zoom của mình, cũng như là hai phòng Zoom còn lại chúng ta chuẩn bị để đúc kết nội dung ạ. Em mời anh Vĩ ạ. Rồi, cảm ơn Hoài, cảm ơn cả nhà mình. Thì trong phòng Zoom số 2 của Vĩ thì thấy rằng là thảo luận rất sôi nổi vì đều là những người có gia đình và cũng đang có những cái trải nghiệm rất hay. Thì cái đầu sách của chúng ta là đầu sách về đạo đức tình nghĩa vợ chồng. Thì Vĩ thấy rằng là trong phòng Zoom thì cả nhà đều nhận thấy rằng là cái vai trò của người chồng và vai trò của người vợ đều vô cùng quan trọng. Nếu như người chồng mà là cái cột cái, tức là cái trụ vững trong gia đình, thì người vợ sẽ là gì? Là cái mái nhà để che chở toàn bộ cái không gian đó để cho nó khỏi bị dột nát hoặc là nó bị mưa nắng nó làm. Và nếu như là người chồng là một cái cột cái vững chắc thì cho dù ngoài kia có phong ba bão táp hay là mối mọt thì nó cũng không xông được cái cột đó, nó bị hỏng hóc. Đó là một cái đạo đức, đạo nghĩa vợ chồng vô cùng to lớn. Và chúng ta cũng chia sẻ ra và cũng nhìn nhận ra được là cái sự thấu hiểu, sự thương cảm và cái sự chia sẻ thì sẽ là cái tấm gương rất lớn cho gia đình, nhất là con cái soi vào để các con có cái cách nhìn và cái cách ứng xử giống như những cái người sinh ra chúng. Và cái đạo đức của vợ chồng nó còn thể hiện ra sự đối đãi với lại cha mẹ, đối đãi với anh chị em, bà con cô bác hai bên nội ngoại, cũng như là đối đãi với những người bạn bè thân thiết. Từ đó thì sẽ dẫn đến là một cái cuộc sống gia đình viên mãn hạnh phúc. Đấy. Khi trong gia đình mà thiếu cái yếu tố đạo đức thì cái cuộc sống trong gia đình thường hay có những cái trục trặc, và cái hậu quả cuối cùng của nó là cái sự tan vỡ. Do đó là hơn ai hết là trong gia đình thì mọi người đều phải có cái sự thấu hiểu, có sự hiểu và thương, có sự chia sẻ nhất định và cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống, giúp đỡ nhau ở trong vấn đề nuôi dạy con cái, trong công việc, để cùng nhau vượt qua muôn ngàn khó khăn thử thách, tiến tới một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đó là cái nội dung của phòng Zoom số 2, phòng Zoom của Vĩ với Hoài, phòng Zoom cũng là phòng Zoom số 2, đúng rồi. Xin chia sẻ gửi đến mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn anh Vĩ ạ. Vậy thì chung quy lại chúng ta rút ra một kết luận rằng là khi có lòng biết ơn dành cho nhau thì là thử thách nào hay là khó khăn nào vợ chồng cũng sẽ vượt qua được, đúng không ạ? Cảm ơn anh. Vậy thì em xin mời phòng Zoom tiếp theo. Các anh chị sẽ chủ động bật mic để chúng ta đúc kết phòng Zoom của mình nhé.
Thì phòng Zoom của anh có anh Vinh Hương với bạn bạn Hải Anh, rồi bạn mới thì cũng chia sẻ chung về những cái con đường tu tập của mọi người thôi. Nhưng mà anh muốn nhường lại cho Hải Anh, một bạn mới, để bạn có cái cảm nhận như thế nào khi nghe cái sự chia sẻ của anh, của chị Vinh Hương. Bạn cứ hiểu như thế nào thì mình cứ nói thôi, để chia sẻ ra trong buổi sáng hôm nay thôi. Mời Hải Anh. Dạ, em chào cả nhà. Em xin chia sẻ những ý kiến của em cảm nhận được trong buổi Zoom hôm nay Thì phòng Zoom của em là chia sẻ những về vấn đề trải nghiệm của mọi người thôi. Trải nghiệm của mọi người trong tuần qua thì được giới thiệu bởi những đầu sách, những cái đầu kinh em thấy rất là hay. Rất cần được mình học hỏi thêm, mình chiêm nghiệm thêm trong thời gian sắp tới, để mình có thêm những cái kiến thức để mình được vận dụng được trong gia đình, mình chuyển hóa cho chính bản thân mình, và mình chia sẻ với gia đình và lan tỏa với mọi người. Phòng Zoom của em là nói về những vấn đề về trên con đường tu tập chuyển hóa bản thân mình và nhìn nhận lại mình. Dạ, em xin hết ạ. Rồi, Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Triều ạ. rồi thì mời Hồng Trâm tiếp theo đi. Dạ, em cảm ơn anh Triệu và cảm ơn bạn Hải Anh. Lần đầu tiên cái bản đúc kết nhưng mà rất là năng lượng, cảm ơn bạn ạ. Thế thì bây giờ em xin mời tiếp phòng Zoom số 3 anh Thịnh, anh Thịnh phải không ạ? Anh Thịnh là người phụ trách đúng không anh? Vô chia Dạ, sẻ em mời thôi anh. chứ không dùng từ phụ trách nghe ngầu quá. Rồi, cười nhé. Rồi nói chứ phòng Zoom của Thịnh thì được chỗ chị Bình, anh Vinh, anh Vương và Phương Hảo. Thì mọi người cũng chia sẻ một số cái quyển sách mà mình đã đọc và mình thấy nó chạm, nó hay. Thì là có một trùng hợp một cái là cái quyển Search Inside Yourself. Thì mọi người cũng từ đó cũng đúc kết ra một số cái nhẹ nhàng trong cái đời sống thực tại. Tức là hầu như là Search Inside Yourself là một cái quyển sách mà dạy thiền trong đời sống của một tập đoàn lớn, đó là tập đoàn Google. Thì mọi người có một số cái đúc kết chẳng hạn như và sẽ tạo cho mình một thói quen thiền, cảm nhận thức tỉnh từng giây phút trong cuộc sống. Lúc nào mình có thể rảnh rỗi mình đều có thể thực hiện hành thiền hết, hạn như 2 phút, 3 phút hay 5 phút, để tạo cho một thói quen và tái tạo cái nguồn năng lượng. Và mình quay vào bên trong thì sẽ có một số cái sáng tạo nó rất là tuyệt vời. Và cũng nhắc ở công ty Việt Nam thì có công ty của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, thì cũng đây là một trong những cái mà anh em cần phải hỏi theo. Là công ty của Võ Trọng Nghĩa thì kiến trúc sư, nhưng mà hầu như là các thành viên trong công ty đều phải hành thiền một ngày tối thiểu là 60 phút. Rồi quyển thứ hai là chị Bình cũng chia sẻ về các quyển sách của Nguyên Phong, chẳng hạn như Đường về phương Đông, hay là quyển Muôn kiếp nhân sinh. Và chị Bình cũng chia sẻ rất là sâu sắc về cái con đường giải thích về tâm thức của tất cả các tác giả muốn đề cập đến. Và thông qua đó thì chị Bình có nhắc đến là quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Thì các quyển sách đó đã giúp cho chị học hỏi rất là nhiều và lắng tâm lại, và cách để mình áp dụng vào đời sống thực tế để cho có cuộc sống nó an yên, nó hạnh phúc và nó tốt đẹp hơn. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung mà phòng Zoom chia sẻ đến mọi người. Rồi, đó là hết nha. Chị Bình có cần bổ sung gì thì cứ bổ sung nha. không. Rồi. Con có thể mời cô Bình chia sẻ một chút nữa được không ạ? Mình chưa hiểu ý bạn Hoài muốn mình chia sẻ gì. Vâng ạ. Thực ra là anh Thịnh chỉ đúc kết lại thôi, chứ anh Thịnh chưa chia sẻ sâu được ấy, chia sẻ sâu cái nội dung cô chia sẻ. Thế thì nếu mà được thì là cô có thể chia sẻ cho tất cả anh em trong Zoom có thể hiểu thêm một chút về hành trình của cô ạ.
Mình chỉ có, tại vì trong Zoom mình thì ở trong Zoom mình thì mọi người cũng có là nếu mà ai mà có quyển sách nào mà mình tâm đắc nhất trong thời gian gần đây nhất thì chia sẻ cho mọi người, thì mình cũng có chia sẻ với mọi người là ví dụ như cũng thống nhất với anh Vương là cái quyển Search Inside Yourself ấy, thì với cả anh Thịnh cũng nói cũng đọc rồi, thì chúng tôi có thống nhất một số các cái điểm nhấn ở trong cái cuốn sách đấy. Đó, tức là chủ yếu là dạy thiền thôi. Đó, thế và tôi thì chỉ có chia sẻ về cái một số cái sách của Nguyên Phong mà tôi đọc cái thời gian gần đây nhất là Muôn kiếp nhân sinh này, rồi là Hành trình về phương Đông. Thế thì trong cái Muôn kiếp nhân sinh thì tôi cũng có nói là ví dụ như là tôi rất là nhớ là khi có trong cuộc đối thoại của một hòa thượng cao tăng, của một cao tăng với lại một cái người bình thường, thì cái vị hòa thượng đó có nói rằng là cái trí tuệ bình thường của bên đời thường nó giống như một cái bóng đèn thôi, thế còn cái trong đạo Phật của chúng tôi thì cái trí tuệ bát nhã nó giống như mặt trời. Đó, nó giống như mặt trời. Thế cho nên là tôi đọc đến đấy thì tôi rất là tò mò, là không hiểu tại vì tôi chưa biết cái trí tuệ bát nhã của Phật giáo, bởi vì tôi cũng nói rồi là vì tôi cũng mới tìm hiểu Phật giáo. Thế và khi tìm ở trên YouTube thì tôi có nghe một cái video của thầy Minh Niệm giải thích về cái cái bát nhã, cái trí tuệ bát nhã. Thế thì bây giờ thì tôi ghi trong sổ đấy, nhưng mà nó có một số ý. Thế nhưng mà về cơ bản thì nó có những cái đức tính, cái trí tuệ, cái hiểu biết và những cái đức tính giống như của Đức Phật đã đề ra. Và tôi nhớ nhất là cái tình thương. Đấy, cái tình thương của một người có trí tuệ bát nhã thì nó giống như tình thương của một người mẹ, tức là cho đi nhưng không bao giờ cầu mong cái sự đáp lại, và mình thương cả những cái kẻ thù của mình, cái người đã gây hại với mình. Đó, thì tôi nhớ nhất là như vậy. Thế còn ABC nữa thì nói thật là tôi không nhớ, tôi chỉ có ghi chép lại, khi nào cần thì lại dở ra. Thế và trong cái cuốn Hành trình về phương Đông, thế thì là thì nó cũng có rất nhiều ý. Thế thì tôi chỉ có nhớ nhất là ví dụ như là cái yoga ngày xưa của cổ của bên Ấn Độ thì nó vĩ đại lắm, tức là nó làm được rất nhiều thứ ở trong cuộc sống. Còn bây giờ yoga bây giờ là chỉ có một khía cạnh rất nhỏ là về sức khỏe thôi. Đó, thế rồi là ví dụ như là họ có nói rằng là có một cái vị cao tăng, họ làm cái nhiệm vụ, tức là giúp đỡ cho những cái người, giúp đỡ cho các cái linh hồn mà họ mới mất, và nhiều linh hồn họ rất là bơ vơ. Đấy, thì họ cũng, cái người này mặc dù đang ở kiếp người, thế nhưng mà lại có một cái nhiệm vụ, nhận một cái nhiệm vụ là như thế. Và ông ấy có nói cái cảm tưởng của ông là cái thế giới sau khi chết thì nó nhiều khi lại còn sướng hơn cả cái kiếp người của mình. Vâng. Thế thì như vậy thì có những người thì có người ngồi đàm thoại đấy thì hỏi ngay, bảo ôi thế nếu mà bên kia thế giới mà nó sướng như thế thì tại sao mình không rủ nhau sang bên đấy mà ở. Thế thì đồng chí kia mới cái vị cao tăng mới nói rằng là thực ra ai ở cái kiếp nào thì nó là do cái sự luân hồi và do nghiệp của mình, và cái kiếp người này nó có một cái rất là tốt, tức là học hỏi được rất nhiều. Đấy, thì cho nên là chúng ta cũng tranh thủ với một cái sứ mạng ở đây thì chúng ta cũng nên tranh thủ học hỏi. Bằng thời gian thì cũng không có nhiều, thì tôi chỉ có nói một ý nhỏ lại như thế thôi ạ. Biết ơn cô đã đúc kết những ý chính ạ. Dạ con cảm ơn cô. Và vậy thì thời gian Zoom của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Và đó là em xin mời các anh chị em chúng ta có thể bật mic, ta chào nhau, chúc nhau ngày mới thật là an lành và hạnh phúc ạ. Con cảm ơn cô Bình, chào cô hả. Bên chị Kim Lan Trần, chào tất cả mọi người trong Zoom ạ. Chị Hồng, chào Hoa, chào cả nhà. Hello chào mọi bạn người. Anh, chào anh Viện. Chào cả nhà. Em chào anh Triều, em chào anh Chị Mai, Thủy, chào em anh chào Triều. anh Thủy, Chào anh em Thịnh chào chị Hoa, em chào cả nhà, em chào cô Bình. Đây, còn bài hát nữa. Thì hãy mang theo lòng thành bao dung miên dù đêm tối vây quanh làm ai
ngày trên thế gian thì hãy mang theo lòng thành bao dung biết ơn. Dù đêm tối vây quanh làm ai đổi thay thì vẫn vẹn nguyên ta tử tế sống từng ngày. Đừng đánh mất con tim đời trao đến ta mà khiến xung quanh từng niềm tin vơi mất đi. Cùng chung sống yêu thương sẽ chia tốt lành, hàn gắn mọi đau thương cầu thế giới bình an. Hãy gửi trao những quan tâm công bằng nhân ái, sống tử tế dẫu cho muôn ngàn khó khăn. Hãy để ta lắng nghe con tim mình lên tiếng, sống tử tế sẽ cho ta lòng ấm êm. Hãy mở ra trái tim trong veo ngày thơ bé, sống tử tế thắp lên môi cười sáng tươi. Hãy làm nên tháng năm ta không hề hối tiếc, sống tử tế thế gian trong lành tiếng ca. Tử tế là gì? Là thế này, là thế này, là thế này. Tử tế là quan tâm, là giúp đỡ, là trách nhiệm, là tôn trọng, là yêu thương, là biết ơn. Tử tế là công bằng, là chính trực, là bền bỉ, là khẳng khái, là tự chủ, là tự chăm sóc bản thân mình. Đừng đánh mất con tim đời trao đến ta mà khiến xung quanh từng niềm tin vơi mất đi. Cùng chung sống yêu thương sẽ chia tốt lành, hàn gắn mọi đau thương cầu thế giới bình an. Hãy gửi trao những quan tâm công bằng nhân ái, sống tử tế dẫu cho muôn ngàn khó khăn. Hãy để ta lắng nghe con tim mình lên tiếng, sống tử tế sẽ cho ta lòng ấm êm. Hãy mở ra trái tim trong veo ngày thơ bé, sống tử tế thắp lên một cười sáng tươi. Hãy làm nên tháng năm ta không hề hối tiếc, sống tử tế thế gian trong lành tiếng ca. Đời ta có bao nhiêu ngày trên thế gian thì hãy mang theo lòng thành bao dung biết ơn. Dù đêm tối vây quanh làm ai đổi thay thì vẫn vẹn nguyên ta tư thế sống từng ngày. Bài hát hay quá, em cảm ơn ban tổ chức. Em chào cả nhà. Chào tất cả các bạn trong Zoom nha. Dạ. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, an lành.